Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chingalpet. For admissions, contact 9688 801 73730 President Joko All Meghalaya Master Roll Workers Union uba Richard Thaba Pynsngew Hakhmat ulat kajala uphagu chahan ya Jingeh jagi Nongbylla Sngi kabaye kendu nakapor sakapor barha kuju kapor ulakarpa ya ulat punyara panwenglem ya kini Jingeh bagi Nongbylla Sngi ge kendu hakabaye dei kajing yo bai nong Sngi bat kiwi de kajing mentoy uba Thaba Pynsngew ya kini Jingeh jagi Nongbylla Sngi haba mi khmat ban ajing kran nakaliang jongko All India Trade Union Congress Meghalaya kumshibinta gajing rakhi jongko jala ya ke International Labour Day kabala long haka shiterik jumang arja apulai Raj Bhavan Shillong hakani kasni ulan gajala ubolong kumu kongsan ula sami husnam shakinong job haka jingya kop drodur haringkat gajing sakhilang jong Commissioner and Secretary Katana Labour ka Sarkar jala u Dr. BDR Tiwari bat kiwi Financial India for the Honorable Governor. The theme of this year's World Labour Day is safety at workplace. Healthy and safety workplace is very, very important. Last year, International Labour Day has celebrated this 1st May International Day or May Day function with this theme of child right and protection of child right and eradication of the child labor. So this year, occupational safety measures are very, very important. And on this occasion, I would like to give a little history behind the labor movement, and it started. This celebration of Labor Day comes after the Industrial Revolution, when the capitalist class who are setting up the factories, but to maximize their profit, the too many hours of the laborers in the factories, hazardous work condition, no leave, and that life was becoming like hell. So after coming days, once the situation is going very, very severe, the labor class also becoming united. And number of intelligent people, intelligentsia in the society, they raised the voice for the laborers, and that led a number of social reforms and labor reforms. And the importance of why 1st May is celebrated as a Labor Day, International Labor Day, one historic incident in the history of America, when laborers were demanding 8 working hours in a day and at least good working conditions. So they organized a big rally, but unfortunately there was this firing incident, and after that, once this rally gone very violent, and in that rally more than 50,000 plus laborers in one city has participated in Chicago, and after that, then there is a big rally happened on the Haymarket Square on the 1st May 1886, and it demanded first time officially for the 8 working hours in a day. And after some time, some state governments had passed the resolution, and later on ILO, this Geneva Convention, which later converted into the International Labour Organization, and that is the oldest organization of United Nations, because United Nations come in life in 1946, but International Labour Organization was set up in April 1919. As we celebrate this May Day, we should think of them, think of the hard work
of the sweat and labor that make this country a beautiful country. I also like to express that we are a bit disheartened that today's program, whenever there's a May Day, we were allowed to march in the street to pay respect what our forefathers, what the laborers have fought for us. A memento for Sister Telina Lincoln. We thank her. And PM Potion Cook come help her workers in certificate for him. Patience Ahmed. You have done your school proud. Upesh Hajong, IAS, who is just retiring as Secretary to the Labour Department Government. Congratulations, Upesh. लेबर डे के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पूरी दुनिया में श्रमिकों के महत्व और समाज में उनके अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान को याद करने और दिवस की मांग करते हुए ये प्रस्ताव पारित किया है। इसके 2 सप्ताह के भीतर 1886 की जिनेवा कांग्रेस में अपने प्रथम जनरल कांग्रेस ने इस मांग को उठाया। तभी से मजदूरों और कर्मचारियों के कड़ी मेहनत के सम्मान के लिए 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का शुरुआत हुई। भारत में 1923 में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया और हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। भारत में मेघालय का लेबर डिपार्टमेंट और मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर सरकार के सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि श्रमिकों को मुद्दों को प्राथमिकता पर लिया जाए और विशेष रूप से मेघालय राज्य के भीतर सामान्य रूप से देश के श्रमिकों के लिए हितों के लिए रक्षा की जाए। पुराने हो चुके विभिन्न लेबर कानूनों को व्यवहारिक एवं प्रभावी बनाने के नियम प्रावधान प्रारूप सुनिश्चित करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा 26 लेबर कानून को 4 लेबर कोड ऑन वेजेज इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड फॉर सोशल सिक्योरिटी, कोड व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वर्किंग कंडीशन कोड में शामिल किया गया है। लेबर कोड के उद्देश्य लेबर कानून को सरल बनाने के साथ साथ देश में उद्यालय के भवन और निर्माण वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा राज्य में निर्माण कार्यों के से एकत्र किए गए लेबर से फंड इकट्ठा करने और प्राप्त फंड का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि बोर्ड के साथ खुद को रजिस्टर करने वाले सभी लाभार्थियों को छात्रवृत्ति, कल्याण पेंशन, चिकित्सा लाभ, मृत्यु लाभ, मातृत्व लाभ जैसे फायदे प्राप्त हों। मैं एक बार फिर आप सबों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और खूब ले मिथिला जय हिंद। Keleng kapataihi India Hangi Rubajalla ikan do shubun Jingeh
nadu ki akan wadi Asha midday meal workers hopefully Jingeh ki kalong tang si hajar si belai minta menakani kita kiew si spa tangka si hajar si spa datang masterul Jingeh jengki kalong kami tulok malam punai dan kapor adu renew punai ru kami tulok te ka government kapsa area ru kita sateng kadang mix malah kapor arsian sistem ka kiew ko BDA variable dinner allowance but kadang Jingeh jokan ka pisaru kam yo tikna but kam tam leke area ka jo sakut ni borbo demand ya kal majongi ba in declare May Day as a paid holiday kumbolong ki wi jula apa India iyo cuti hakan ngi man pendon from ya kata workers day international workers day and reng la demand sa government for the poor government kapsip but mental le tengi ba wat ka banian rally ru mutakab syasyo kan baki pada kiyo bakin ya rally kiyo pencim hey abang amtip beli yang ni pada asang mengkang yang workers abang ya pisut rally ban dawa nang tak hok ban dawa nang ta ke ke ba ki Nongbylla ki hok kiyo ndrei bengimi ban ya pekumar snong na batang kali thang bos na ban ya syo brio na ndrei kam judon kanuru apa history jong komedi ni Meghalaya kabadon me kata ka Jingeh Kumar na ka Jingeh penmen saw brio kabadon kanu rally kini ke first time kat mangok mam Andre ni hi celebrate manus mencap senam lada pipet ikanda kade si Sunday montak si Monday si Sunday ru ki don ki liberas ruan ni kentia kalama but ni don i program ni belengkon kabai day buat ka May Day International Workers Day don baik akan ka gunta da piang langi mas guna da piang kanun gunta Andre habai day ka main problem hi kade ke Jingeh maka Jingeh kaduna pala kam koi kata ka hok ka jirekat man long bri man priu akum beri nyo kam chukoi